안녕하십니까. 박영숙의 미리 TV 오늘은 데스다모나가 노래하는 모습을 보여줍니다. 벤고르첼이 지금 개발한 데스다모나. 한국에서 같이 콜라보할 싱어를 찾아요. 그 가수의 24시간 노래를 인공지능에게 심으면 똑같은 목소리로 노래를 합니다. 데스다모나 and a bunch of musicians. I don't know if this video is going to play. Probably not. There was supposed to be a video in there of the band playing. On the other hand, since we have the robot live here, that's better than the video. Better than the video anyway. So 얘가 시도 쓰고요. 지금 노래도 작곡하고 노래를 불러요. BTS나 뭐 누구의 노래를 얘가 연습을 합니다. 24시간 연습해서 똑같은 목소리로 작곡한 다른 노래를 부를 수 있는 거예요. 굉장합니다. You're not feeling cooperative? 이제 노래를 하는데. Hello Rio, how are you doing? Are you ready for some music? 데스다모나. 잼갤럭시밴드하고 같이 플레잉 하는 겁니다. 네.